Hallo zuschauer, willkommen in unserer Channel Mail-Akademie. Heute werden wir lernen, wie man EML nach Excel konvertiere. Suchen Sie im Google Bitrecover EML Converter Assistenten. Klicken Sie auf die Option Dateien auswählen, ihre EML-Dateien aus einem Ordner auswählen. Klicken Sie auf Ordner auswählen, Ordner mit EML-Dateien auswählen. Wählen Sie den Ordner EML-Dateien. Überprüfen Sie die Ordner, die Sie konvertieren möchten. Klicken Sie auf CSV. Wählen Sie Zielordner. Die Testversion konvertieren 25 Artikel. Kaufen Sie ein Lizenz, den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Kaufen/aktivieren Sie die Software hier. Das detaillierte Speicherprotokoll zeigt die Anzahl der Datenübertragungen in Ordnern. Konvertiert Excel-Datei.